मी आत आलेलो आहे. हॅलो. हो, माझा आवाज येतोय का? हॅलो सर. हा, माझा आवाज येतोय ना? हो सर, येतोय येतोय येतोय. सुरू करू शकतो. माझा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता, पण तो आता सध्या सॉल्व्ह झालेला आहे. ओके, ठीक आहे. 5 मिनिटात आम्ही सुरू करतोय सर. 5 मिनिटात. हो, मी फक्त सांगायचं की मी माझा पॉवर पॉईंटचा पण वापर करीन, तर ते शेअर स्क्रीनची तुम्ही हे द्यायला पाहिजे. ठीक आहे. ओके ओके सर. Morning to one and all present here, assembled here to celebrate Kargil Vijay DIWAS. On July 26, 1999, India won the war with Pakistan in Kargil. During this war, the Indian brave army also fought very hard and conquered the enemy without fear, even in bad weather conditions. To remember this sacrifice today very eagerly, that occasion is celebrated and remembered. Kargil Vijay Divas is celebrated across the country to pay tribute to all the soldiers who fought tough battle during the Kargil war. So let's pay our tribute to our courageous soldiers who devoted their lives for saving our lives from enemies. Now I welcome our Vice Principal, Dr. Tokekar Madam.
I also welcome DIWAS sir of Jammu Study Kashmir Center. I also welcome NSS coordinator Shreya Moghe madam. Like General Ved Prakash Malik, former Indian Army. I welcome our today's chief guest, renowned speaker, Brigadier Hemant Mahajan. So begin with, I request our Vice Principal Tokekar Madam to share her thoughts on this occasion. Hello, good morning. Mahajan sir, Devdar sir, NCC head, Sabre sir, Joshi madam, NSS in charge, Chanwani sir, Shweta Here madam, Shreya Moghe madam, and all the student volunteers from NSS and NCC. Being the student of political science, the Kashmir issue and how it has always become the issue of clash and conflict between India and Pakistan. There is a long history of that, and one of the episode in the 3 or 4 conflicts, armed conflicts that took place in between India and Pakistan. One was, of course, the Kargil war, and as Madam has already told you, that India won the war, and whatever centers were actually earlier captured by Pakistan were once again won on this day by India, and that is why this day is celebrated as Kargil Day. I know that you must be very eager to listen to Hemant Mahajan sir, who is a resource person on this particular issue. असं नेहमीच म्हटलं जातं की युद्धस्य कथा रम्य, तर या कथा फक्त रम्यच नसतात, तर या कथा शौर्याच्या असतात, हौतात्म्याच्या असतात, आणि हे शौर्य, हे हौतात्म्य जाणून घेण्यासाठी आपण सगळेच जण उत्सुक आहोत. म्हणून मी माझं प्रास्ताविक संपवते. असा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल NSS आणि NCC युनिटचं त्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटरचे देवधर सर यांचं अजंता अभिनंदन करते. त्याचप्रमाणे त्यांना आभार व्यक्त करते, आणि आता आपण पुढील कार्यक्रम सुरू करावा असं म्हणते. Thank you, madam. Now I request Devdar sir to share his thoughts on this occasion. नमस्ते, सबका स्वागत है. पहले आपके कॉलेज को बहुत धन्यवाद. आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, NCC यूनिट, हमें जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर को आपकी कॉलेज की तरफ से हर साल कोई मौका दिया जाता है, तो उसके लिए पहले सबका धन्यवाद. आज का जो विषय है हाइब्रिड वार, उसके तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं. ये जो कारगिल वार जो हुआ था, वो उसका एक कारण था इन्फिल्ट्रेशन. अभी इन्फिल्ट्रेशन तो सब जानते हैं क्या अलग अलग तरह का इन्फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन कारगिल वार में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वो एक वायलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग था. वो कैसे 1971 वार में जो सिमला करार हुआ था, तो सिमला एग्रीमेंट, तो उसमें एक क्लॉज था कि लेह लद्दाख का जो एरिया है वो पूरा बर्फीला प्रदेश है, और दिसंबर मान लीजिए अक्टूबर से लेके फरवरी तक काफी बर्फीली बारिश होती है, वहां पे बर्फ रहता है, मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है.
पाकिस्तान और भारत की तरफ से ये समझौता ये हुआ था कि दोनों तरफ से आर्मी का डिप्लॉयमेंट ये लेवल कारगिल सेक्टर में नहीं जाएगा। अपनी अपनी दोनों फौजें विड्रॉ करेंगे तो 5 अप्रैल के बाद हमेशा की तरह पोस्टिंग हो जाएगा। ये जो समझौता है वो मान लीजिए 1998 तक पूरी तरह यानी कि उस समय तक भी चालू था। सर ये बहुत बड़ा टेढ़ा दिमाग का आदमी था, तो उसने कुछ और बात सोची और ये घुसखोरी ये जो कारण है इन्फिल्ट्रेशन, ये कारगिल वॉर में एक हथियार इस्तेमाल किया गया था। जो आज का विषय है हाइब्रिड वॉर में भी इन्फिल्ट्रेशन ये एक टेक्निक है, वो हर एक जगह यूज होता है। यानी कि आप हो सकता है AK-47 चलाने में कोई भी अपना सोल्जर बहुत माहिर हो, ठीक है, उसका स्किल है, उसका नॉलेज है, कोई बहुत अच्छा फाइटर पायलट रहेगा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दिल से कमजोर रहेगा, उसका माइंड अगर वीक रहेगा या अपने भावनाओं के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, हो सकता है वो कहीं फंस जाए। सादा उदाहरण देता हूँ, एक 8-10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी कि मोबाइल का नेटवर्क है वो फेल हो गया अचानक। मुंबई में बहुत सारे बड़े शहरों में सब जगह मोबाइल नेटवर्क फेल। अभी उसका 2-3 घंटे तक ये नेटवर्क फेल था, लेकिन खबर ऐसी आई कि खास करके जो युवा वर्ग है, यूथ, वो एकदम डेस्परेट, एकदम अपसेट हुए थे सब लोग। क्या हो गया, जैसे कोई आसमान गिरा है, कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हुई है, मोबाइल नेटवर्क फेल हो गया। हमारे मोबाइल से हम इतने जुड़े हुए हैं कि 1 घंटे तक हम लोग सबर नहीं कर सकते कि मोबाइल के बने में रह सकता हूँ, इतनी कनेक्टिविटी हमारी है। अभी इसी मोबाइल का उल्टा उपयोग आपको स्पाइंग नेटवर्क, मार्केटिंग या और किसी माध्यम के लिए किया जा सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं। हाइब्रिड वॉर ये इसी तरफ जाने वाला विषय है। ये कोई एक इसके कोई रूल्स नहीं है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपका किस तरह इस्तेमाल किया जाए आप बिना आपको पता चले, इसके बहुत सारे टेक्निक्स है। इसके बारे में हमारे आज के हेमंत महाजन सर है तो बताएंगे ही, लेकिन जो हमारे साथ आजू बाजू में जो घटनाएं हुई है उसको तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। श्रीलंका, बाद में ब्रह्मदेश, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सब जगह देखो चाइना फैक्टर है। ऐसा एक भी इलाका ये नहीं है कि जिसमें चाइना का इंटरफेरेंस नहीं है। अभी ये मान लीजिए कि हम चाइना को हम कहते कि ये अभी ओपनली तो वार कुछ चालू नहीं है, दिखने में कोई बॉर्डर के ऊपर कोई वार नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये वार है। जो ये बातें समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए ट्रेड वार, साइबर वार, साइकोलॉजिकल वार, सोशल वार, कौन सा भी मुद्दा ले लो आप, चाइना का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा। एक जाते जाते खाली उदाहरण बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले खबर आई थी, एयरफोर्स का जो कॉलोनी है दिल्ली में, तो मालूम है वहाँ पे उनका डेपो रहता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिकती है, उनकी घरेलू उपयोग की बहुत सारी चीजें बिकती है, वहाँ पे रखी जाती है बिकने के लिए। उसमें कोई चाइनीज मॉडल भी, चाइनीज गुड्स भी आता है। उसमें हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के जो कुछ फाइटर्स प्लेन होते हैं, उनके बच्चों के लिए खिलौनों के मॉडल रखे गए थे। अभी कोई पूछ सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल वार का एक बहुत अच्छा नमूनेदार उदाहरण है। ये जो खिलौने हैं वो एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चे खरीदते हैं, वो बच्चे खरीदने के बाद घर में लेके जाते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं, देखने के बाद पिताजी को सवाल करते हैं, भाई ये एरोप्लेन का मॉडल ऐसा है, हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो मॉडल है, आप कौन सा एयरफ्लाइट चलाते हैं, आपके हेलीकॉप्टर में क्या खासियत है। ऐसे कुछ क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस बच्चे लोग पूछते हैं, वो बच्चे लोगों में कुछ बातें होती है। हो सकता है ये जो बच्चे लोगों में होने वाली बातें हैं वो टाइप करना आसान है, एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन टाइप करना आसान नहीं है, लेकिन बच्चों में जो बातें होती है वो टाइप करना आसान है। और इस तरह यूज करके बच्चे इस तरह का गेम करके भी वो इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। और एक बात है, बहुत सारे बड़े शहरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरा का जो मैन्युफैक्चर है वो चाइनीज है, अभी ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क से कनेक्टेड है। एक ने ऐसा एनालिसिस किया था, जबकि ऐसे चाइनीज नेक है तो किसी भी आदमी की मूवमेंट जो है, जबकि सॉफ्टवेयर चाइनीज है, इक्विपमेंट भी चाइनीज है, तो हमको मालूम है हैकिंग करके कोई भी आदमी की जो मूवमेंट है वो चाइना बैठे बैठे उसको ट्रैप कर सकता है।
ये मैं उतना कहना चाहता हूँ। तो आज का जो विषय है इसके बारे में दिग्विजय हेमंत महाजन काफी जैसे अनुभवी सेनाधिकारी है, वो इसके बारे में हमें और अच्छी दृष्टि दे सकते हैं। तो ये विषय जरा ध्यान से सुनिए। ये आपके हर रोज के सब्जेक्ट का विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट है आउट ऑफ द स्टडी, आउट ऑफ द वे। या हमारे हर रोज के जीवन में हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यह दृष्टिकोण देने वाला ये विषय है। तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए और इस विषय में हो सकता है इतने अच्छे अच्छे सवाल जरूर पूछिए। इतना आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। Thank you, Debar sir. Now I request Lieutenant Dr. Deepak Sabe to express his views on this occasion. Yes, good morning to everyone. As we know, every year on 26 July, all over India, we celebrate Vijay Divas, which was actually war happened between Pakistan and India. As we know, sir already mentioned, madam also rightly said, because of after 1971 war, which was fought between India and Pakistan, Pakistan was searching this for that kind of reason, how we can encroach the territory of India, and therefore, though what we can say contract between India and Pakistan, though signed in the year 1997. So even though Pakistan encroached our land, which was in the Ladakh, which is called as in the district that is called as a Kargil. So, keeping in mind, India took decision, and we thought that we should acquire our own land, which was captured by the Pakistan. And therefore, we fought war near about the 3 months, okay, and which was ended on today, that is the 26th of July in 1999. This war was called as nothing but Operation Vijay. That's why we call it as a Kargil Vijay. Okay, Kargil is a district which is in the Ladakh. Vijay is nothing but denotes here the Operation Vijay. Therefore, Kargil Vijay Divas we celebrate all over India. And hence, every year we organize various activities through the NCC, Army Girls, Naval, along with the NSS. On behalf of our NCC, I welcome today's chief guest, Shri Brigadier Hemant Mahajan sir, who is a retired officer and who is going to give us in detail about what is happening, what was happened previously, and why we should take much more care about that. Though we are staying in the metropolitan city, but we should take care about this. And hence we thought that Mahajan sir is a better suited person to give us in-depth information about this. And hence we invited sir. I thank you, Hemant sir, Brigadier sir, for accepting our invitation. I also welcome and thanks our Devda sir, who is in charge or coordinator of the Jammu Kashmir Study Center of Thane, who always with us. We are being coordinating various activities from last 7 to 8 years along with the Jammu Kashmir Study Center. Always sir help us in terms of organizing lecture, in terms of various activities which they want to conduct or which we want to conduct. And hence I welcome and thanks Devda sir also. I also welcome our Vice Principal Madam on behalf of our NCC Naval Unit, Army Unit, NSS Unit, and I also thank Principal Madam, our management, who are very kind enough to allow us to use this auditorium. So without taking much more time, I once again request Hemant sir to please deliver our lecture. Thank you very much. Thank you.
sir. Now I introduce to you our today's chief guest, Brigadier Hemant Mahajan sir. Brigadier Hemant Mahajan sir has done post-graduation in science and completed MPhil in defense studies. He had joined IMA Dehradun in July 1973 and passed out as a commissioned officer on 15 June 1975. He was commissioned into 7 Maratha Light Infantry. He has served extensively in counter-insurgency operations in insurgency and terrorist-prone areas of Jammu and Kashmir, Punjab and Northeast, and has taken part in all important operations undertaken by Army since 1975. He commanded Battalion 7 Maratha Light Infantry in Operation Rakshak in the most difficult areas of Poonch and Rajouri during the times of highest militancy. His unit was awarded Unit Citation 18 Gallantry Awards, including YSM Gallantry for the officer. He was very actively involved in various operational activities during Operation Parakram. In recognition of his hard work, he was rewarded with the Army Commander's Commendation Card Award. He joined as a DS, the Faculty of Higher Command Wing in Army War for 3 years with distinction. He has also been awarded GOC-NC Central Command Commendation Card and Youth Seva Medal. Apart from this, he has published more than 4,000 articles in last 12 years since retirement in all leading Marathi newspapers such as Tarun Bharat, Samna, Purhari, and so on. He has delivered many lectures on subjects related to national security in Mumbai, Nagpur, Kolhapur, etc. He appeared on TV debate on news channels Marathi, IBN Lokmat, Z24 Das, ABP Maza, Doordarshan, Me Marathi, TV9. He also appeared on Hindi channel like Samna, Sahara Samay, India TV, and English channels like Times Now. So today we are having such a distinguished personality, Brigadier Hemant Mahajan sir, with us, who will speak on the topic Saga of Blood, Cuts and Glory, Operation Vijay or Kargil War. So without wasting much time, I request Brigadier Hemant Mahajan sir to take charge of the mic. Over to you, sir. Okay. Okay, may I start? Okay, thank you very much for your kind introduction. I firstly thank Joshi Bedekar College for inviting me today to speak to you on Operation Vijay or Kargil War. I hope you can see me clearly and you can also hear me clearly. When I was listening to the speakers before me, I could make out that they were speaking in English, Marathi, and Hindi. Even I will do the same thing. I'll speak in multiple languages, so there is no problem as far as languages is concerned. जब हम बात कर रहे थे, मेरे पहले जो कश्मीर स्टडी सेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ हाइब्रिड वॉर के बारे में बताया और ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि अभी कुछ लोग हैं जिन्हें हाइब्रिड वॉर के बारे में पता है, क्योंकि आज का विषय हमारा है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर ये कन्वेंशनल वॉर था, इसके बारे में तो हम बोलेंगे ही। मैं इसके बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुताबिक बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं हाइब्रिड वॉर के बारे में। वो ये कि आज कारगिल वॉर को 23 साल पूरे हो रहे हैं। 26 जुलाई 1999 को ये वॉर खत्म हो गया था, तो आज 23 साल पूरे हो रहे हैं। तो 23 साल के अंदर देश के सामने जो सुरक्षा की विविध आह्वानें हैं, इसमें काफी फर्क पड़ा हुआ है। कारगिल वॉर जो था, ये एक हाई एल्टीट्यूड के अंदर, अति ठंड इलाके के अंदर का एक वॉर था, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं, इसमें काफी फर्क पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी सी
वॉरफेयर की हिस्ट्री बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो आपके एनसीसी के प्राध्यापक है उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की हुई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 47 के अंदर, तो पहला लड़ाई हुआ 1 साल के लिए, इट वाज अ वॉर फॉट फॉर 1 year एंड it was a conventional war. Second war in 1962, third war in 1965, fourth war in 1971. They were all conventional wars. उसके बाद जब 71 में कश्मीर जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना लड़ने का तरीका बदली किया, और उसके बाद जो उन्होंने वॉर लड़ा, वो जो लड़ रहे हैं, उसे ऑपरेशन काराकोरम या ऑपरेशन टोपाज बोला जाता है। अभी ये वॉर अलग कैसे है? इस वॉर के अंदर पाकिस्तान ने 1972 के बाद हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में दहशतवादी और उनके समर्थक घुसाने शुरू कर दिए, और उसके बाद गड़बड़ करनी शुरू हो गई। इसे ऑपरेशन काराकोरम बोला जाता है, और काराकोरम के 3 हिस्से थे। K1 यानी कि खालिस्तानी दहशतवाद, K2 यानी कि कश्मीर में शुरू हुआ दहशतवाद, और K3 यानी कि बाकी के देश में फैला हुआ दहशतवाद। तो ये अलग अलग हिस्से थे कश्मीर ऑपरेशन काराकोरम के। ये अभी भी चल रहा है। इसके बारे में अगर समय मिलता है तो ज्यादा मैं बात करूंगा। खालिस्तानी दहशतवाद की बात में भारतीय सेना ने कमर तोड़ दी। उसके बाद जो हो गया वो था कश्मीर। कश्मीर में आज दहशतवाद जो है एक बहुत ही कश्मीर वैली के अंदर ही लिमिटेड है। उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। और बाकी के देश में जो दहशतवाद हुआ था, दैट दहशतवाद इज नॉट देयर एनी मोर, दैट हैज बीन स्टॉप आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक्स व्हिच वी डिड इन कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो K3 के बारे में बात हो गई। बट जो हाइब्रिड वॉर की बात हो गई, इसके बारे में हम जब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगा, जिसे हाइब्रिड वॉर बोला जाता है, इसे ग्रे जोन वॉरफेयर बोला जाता है। और हाइब्रिड वॉर का अगर एग्जाम्पल देना है, कल की ही बात है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि द चाइनीज प्लेन्स आर कमिंग नियर आर LAC. As per the rule, the fighter planes are supposed to fly 10 kilometers away from the LAC, but they are coming very close to our LAC. The moment they come close to our LAC, the Indian Air Force planes take off. Now, what is this? They are not fighting with each other. It's an example of hybrid war or a gray zone warfare. Before that, there was a topic that Chinese toys have flooded our area. In fact, I wrote an article on Chinese toys as to how China has infiltrated their toys. Now, again, today's newspaper or yesterday's newspaper, there was a news that Chinese companies, especially companies which are producing handsets of mobile, these companies have transferred $5.5 billion or 5.5 billion Indian rupees worth money to China. This was illegal. The excise department, that is the ED, the income tax department, the CBI are inquiring against them, and that particular case of Chinese companies infiltrating into our market is in front of the judiciary as it stands now. It's another example of gray zone warfare or hybrid warfare. एक बात हो गई थी कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ था. There was a cyber attack on the electricity grid of Mumbai city, and Mumbai city did not have electricity for 8 hours. Now, mind you, Mumbai is an economic capital, and if they don't have their electricity, it can cause lot of problems as far as Mumbai or rest of India is concerned. There are any number of examples I can give, but I must give you one more example before which I start with my presentation on Kargil war. That is, some people call it Corona, some people call it COVID-19, but actually the name of the virus is Chinese virus. ये चीन ने तैयार किया हुआ वायरस है जो उन्होंने हमारे देश में भेज दिया. इसमें 7 लाख भारतीय मारे गए हैं. 7 lakh Indians have died because of the Chinese virus. And if you include all the wars
which India fought since independence, right from 47 till today, that is 2022. The damage caused by Chinese virus to the Indian population, to the Indian economy, is more than the damage caused by Pakistan, China in various wars and various acts of terrorism which they carried out since 1947. So the scope of the hybrid war, or also called as the gray zone war, or also called as the unrestricted warfare, is tremendous, and China is using it very regularly. But more of it after I finish with my presentation. I will now share my PowerPoint presentation with you. I hope you will be able to see it properly. Just my PowerPoint presentation is opening up. Can you see the PowerPoint presentation? No. Hello. Yes, sir, we can see your presentation. Yeah. Now I'm making it on the full screen. Just confirm that you can see it on the full screen. One minute. Is it opening up? It's opening up now. Yeah. Can you see it now? Can you see the full screen now? Sir, no, sir. No. Well, it will take a bit of time. Now it's on the full screen. The first slide is can be seen properly. That is Operation Vijay, a saga of blood, guts, and glory. Now I'm going on the second slide, but I can see from the other screen that you are not able to see it. I don't know why. Because it was seeing it on a slide mode. Okay, I don't know what is the problem, but okay. On my screen, I can see it on a full screen, but I think you can only see on a slide mode. Okay, we are going to talk of Operation Vijay, a saga of blood, guts, and glory. See if you can do something and also see the slides of mine on a full screen. It seems to be some technical problem. Okay, Kargil War, Operation Vijay, which was fought. Now, this presentation is dedicated to the Indian Army, Indian Armed Forces, who ensured that the Pakistanis were thrown out from the Kargil. Duty, honor, courage is the Bridavakya of my regiment, the Maratha regiment, and the Indian Army is always there to serve the Indian to serve India. And this presentation is presented is really dedicated to all the officers. कॉम्प्युटरला नाही येते म्हणजे ह्याच्यावर व्यवस्थित आहे मोबाईलवर. Officers and soldiers, yes, there's a problem. You can just improve it. Officers and those ones who have a mobile can have a look at it on the mobile, but somehow your technical team will have to adjust this so that instead of seeing a slide mode, you can see it on a full screen. Okay. Okay. So I'll quickly go. Lot of wars we have fought with Pakistan. I talked about it. The 1947 war, the 1965 war, the 1971 war, and of course the Kargil war. Okay. In addition to this, we have fought a war with China in 62, and Indian Army has also gone outside in Sri Lanka to fight the LTT there in Operation Pawan. We also carried out an Operation Cactus, which was basically rescuing the Maldives regime, which was being taken over by the pirates. And then we have done a lot of other things like liberation of Goa, Operation Siachen, liberation of Hyderabad, and then Indian Army is carrying out counterinsurgency operations in basically Kashmir, Punjab. It was done for some time, and Operation Parakram, something that we have talked about. So today we are going to talk more about the Kargil war. This is that famous Tiger Hill in which the Indian flag was ultimately hoisted in the latter part of the operations. Now, very briefly, I'll show you about the area of operation as to how the area looks like. First is it's a mountainous area.
heights varying from 10,000 to 11,000 feet, 10,000 to 17, 18,000 feet. And this was in the area of Kashmir. Now, if you look at Kashmir, Kashmir can be broadly be divided into many parts. This is the area of Kashmir which has gone to Pakistan. And what you see here is the LC, line of control. And what you see here is basically the LAC, line of actual control. So this war was actually fought in this area where I'm putting my red pointer. What is shown in the red is basically the area of Aksai Chin, which was taken away by Pakistan, by China from us in 1961 without a war. And this is the area of Ladakh, which is up on the top. I hope you can see my arrows, and what is below is the remainder Kashmir. This from down here, the international border starts, which goes up to our Arabian Sea, and it goes right up to Gujarat, etc. So this is broadly the area of Kashmir. And when you talk of Himalayan ranges, which are there, these are the ranges which are there, and various rivers which are there in this area. As I mentioned to you, heights go up to right 21,000 feet. And this is the view of the battle area as can be seen from the top. And you can see this is all basically the Himalayan ranges. Skardu is the capital of Pakistani occupied Kashmir. And this was an important town from where the Pakistanis supported the terrorists who came inside. Now there are a lot of glaciers which are there. Glacier yani ki Himanadi. Glacier is a place where snow accumulates, and when the temperature becomes lower, then the snow gets converted into water, and then it starts going down. And most of the rivers in Himalayas originate from glacier. This is the Voltaro Glacier, which is very important. And various lakes are formed. This lake you can see, and one lake which has become very famous is the Gangso Lake, where we had a fight with the Chinese. Okay, now these are the roads, how area looks when winters are not there. The area is full of rivers, etc., fast flowing rivers, and you have to ultimately cross it only on a bridge. Crossing rivers is not easy. And this is the K2 peak, called the Karakoram peak, and this is the Pakistani Air Force plane which is flying on the K2 peak. Okay, and these are the various areas which you can see towards their side of Pakistan, from where the infiltrators came. This is the famous Siachen Glacier, which is very important. Now, why was Kargil important? In this map, if you can see it clearly, this is the line, LC, line of control, and this side is Pakistan, and below here is India. Now, this is the road which starts from the area of Jammu, Srinagar, via Kargil. It goes towards Leh. And this area, complete area, is the area where the Kargil war was fought. I hope you can see the area clearly. This was the area where the Kargil war was fought, both sides of the LOC. I'll go ahead now. In this presentation, I'll quickly tell you as to how the war was fought. This is the famous Tiger Hill, how it looks when the snow is melted. You can see what the height is, nearly 18,000 feet. Okay, the area is rocky, mountainous with limited covers. You can see how sharp are the ridge lines. These are the areas from where the Indian Army climbed these heights and walked on this and attacked features like Tiger Hill, etc. Okay, now quickly go and show you the other difficult areas. See how difficult the area is, how difficult various modes of transport that are used here. You use helicopters, you use mules, you use men, you use every mode of this thing possible. Now, what was the aim of Kargil war? Pakistan wanted to spread terrorism also to Kargil and also take over Siachen Glacier from us and possibly cut off the area of Ladakh from us by occupying the highway. Now, these are the various ranges that are there, which are there in the area of Kargil and Leh, the Great Himalayan ranges, the Dhanskar ranges, the Ladakh ranges, the show. Now, Leh is here. This is Leh. The war that we fought with China in Galwan is being fought in this particular area. And while the war which we fought with Pakistan was fought in this particular area. Okay, I'll quickly go ahead.
You can see the highway which starts from Jammu, Srinagar, via the Zojila Pass, Dras, Kargil, Kalsi, it goes towards Leh. Now this road is open for only 6 months in a year. Now our dynamic minister, Shri Nitin Gadkari, is digging a Zojila tunnel, which will possibly be ready. It is in fact 90% ready, and it is expected that from 2023, this road, Srinagar, Kargil, Leh, which used to be open for only 6 months in a year, will now remain open for almost 11 to 12 months in a year. That means throughout the year, we can supply Kargil in this area by road, which is very, very important, and similarly Leh also. But this is a lifeline, and these are the various modes of transport which are used here. So what was Pakistan's game plan? Pakistan's leader at that time was Nawaz Sharif, who claims that he did not know anything about it, and the general was General Musharraf, who created problems for us. The strategic importance of Kargil is shown here. You can see the Kargil road is very near to the LC. Just see, very, very near to the LC. And if this road is cut, you can cut off Srinagar and Leh from rest of India, simply because only one road was operational at that point of time. Kashmir has always been a bone of contention between the two countries. You can see area like Gilgit-Baltistan, Skardu. Gilgit-Baltistan was in limelight right now. Pakistan is not able to repay money which it is taken from China on for the CPSC corridor. So China said, if you cannot repay the money, please give us Gilgit and Baltistan for some time. So this will ensure that this area comes to Pakistan, comes to China, and they will be able to dig minerals in this area. Possibly Gilgit-Baltistan is the capital of Pakistani occupied Kashmir, but it's a part of our own thing, and it's going to be bad if it happens. So if you see, this was mentioned to you that what happened in this area was that this LAC, or the line of actual control, is pretty long, almost about 1,500 kilometers. It's an area which snows, where it snows almost throughout the year. It is rugged area. So therefore, it was expected that no war will take place here, because enemy cannot maintain himself in this war, even if he comes inside. So therefore, this area was very lightly held, and only the important places were held. There were a lot of unoccupied heights which were there, and that is where the Pakistani army infiltrated itself. So ultimately, what Pakistani army did is given here, that nearly 13 or 14 battalions of Pakistani army infiltrated in the area of Mashko, in the area of Dras, in the area of Kaksar, Batalik, Jubar, Tartub, etc. So Pakistani initially tried to say that it is not the Pakistani army, that is not correct, it was terrorists. No, it was not terrorists, it was Pakistani army only. So Indian response was very, very fast, and Indian army was mobilized. You must understand that it is not easy to start a war there straight away, because high altitude, you have to do something what is called as acclimatization. There is the first stage of acclimatization, the second stage, the third stage. Because the oxygen is less there, so therefore you have to ensure that your soldiers have acclimatized. This is General VP Malik, who was one of the heroes of the Pakistani this Kargil war. He was the chief of army staff. He led the army very resolutely in this time. Okay, what was the military strategy? Military strategy was very clear, that we will not let Pakistan come to, in more strength in the area of Kargil. We will activate the international boundary. We'll also ensure that Pakistan is put under pressure by the use of Navy and Air Force. So this is what it was done. And we decided to use massive firepowers. Air Force was hardly used in this area because of many issues, but we used overwhelming strength. We got nearly 2 divisions, 3 div and 6 div, which were used for carrying out offensive operations in the area of Dras, Kargil, etc. And we captured, we attacked from multiple directions. So I'll go ahead now. Operation Vijay was surprised Pakistani army. They thought that Indian army will get scared. They'll straight away start for negotiations, but it did not happen. The various subsectors in this area are shown here. I'll not get into too much of detail because the number is quite large, but this is the Dras subsector, and various names which are given here: Vijay Hill, Pimple, Naga Hills.
.4785, etc. are the places where battles were fought in which we lost lot of blood. Okay. Now the second area after this is somehow this is not moving. I don't know why. Plus, yeah, okay. The slide was hanging. Okay, we'll talk about various battles that were fought. First is the Battle of Tololing. Tololing was a very tall feature, height of 17,100 feet. Its location on the map is shown here also. This is where it is, and this is Tololing, how it looks like. Look at how formidable the feature is. Here, we collected our troops. First attack was launched, second attack was launched. Pakistanis fought there. Ultimately, Tololing was captured after 1 month of war. Imagine 1 month we kept on fighting, and in this area we lost a lot of soldiers, and not only us, but even the Pakistanis suffered very heavy casualties. And capture of Tololing was a turning point as far as Operation Vijay is concerned, because it gave us the confidence that we are capable of throwing Pakistanis out. And these are the heroes of Tololing. You can in the mountainous areas. I'm sure you can see them. Okay. And these were the actual heroes who took part in the war. Major Adhikari, who was martyred, he was awarded Mahavir Chakra in this war after his death. And Lieutenant Colonel Vishwanathan, who was the 2IC of the battalion, who also got a Veer Chakra after his death, both postmass. The next attack was launched on Batra Top. Batra Top actually was not the name earlier, but Captain Batra was responsible for capture of this top. So therefore, this feature, this peak was named after him. Captain Batra is very well known. He was whose name has become household, and he was interviewed just before the operation by a TV channel. He was asked, "What do you want to do?" So he said, "Yeah, I want to capture one more picket, one more Pakistani post." And he gave that famous sentence, "Ye dil mange more, ye dil mange more." Captain Batra was awarded. These are the people who captured this area of Batra Top. This area was captured, but Captain Batra did not come back alive. But this feature was named after Captain Vikram Batra. He has been immortalized in many movies. If you go to Himachal Pradesh, his parents have started a Captain Batra museum there. In fact, all the Paramvir Chakra Vijetas of this war, their parents in their own way, in their own houses, have kept this, made a museum which shows the Battle of Kargil, etc. So if you do go as a tourist in the area of Himachal Pradesh, Leh, etc., do visit these museums. First Paramvir Chakra of this war was awarded to Captain Vikram Batra. Next was the Battle of Tiger Hill, again 17,100 feet. You just see how rugged this area is. This is the place where you had to attack. Okay, now the Indian Army decided to attack from multiple directions, and in this war, then Sipahi Yogendra Singh Yadav was awarded the second Paramvir Chakra of this war. He led the Ghatak platoon or the commando platoon in this war. Okay, then next was started the wars in the area of Tiger Hill, in the area of Jubar, in the area of Turtuk. Simultaneously, battles were going on in various subsectors. So let's talk about a battle of 0.5203. So look at this 0.5303. If you have to attack, you can either attack from here or you can attack from here. इथे एक गोष्ट आपल्याला कळायला पाहिजे की आपण महाराष्ट्रात राहतो आणि महाराष्ट्रामध्ये तानाजी मालुसरे यांनी छत्रपतीच्या काळामध्ये कोंडाण्यावरती हल्ला केला होता. घोरपडीच्या मदतीने ते कठीण भागातून कोंडाण्यावरती चढले होते. तीच डावपेच भारतीय सैन्य सुद्धा वापरते. इथून भारतीय सैन्याने असॉल्ट केला आणि एक दुसरा हल्ला इकडनं पण झाला, तिसरा हल्ला इकडनं झाला आणि चौथा हल्ला हा मागून झाला. म्हणजे मल्टिपल डायरेक्शन्स कडनं हा हल्ला केला गेला आणि हल्ल्याची दिशा वगैरे आपल्याला इथे दाखवतात. मी जास्त डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु इथे सुद्धा आपण पुष्कळ रक्त सांडलं आणि ही जी पूर्ण खालुबार रिजलेली होती, या सगळ्यांवरती लढाया झाल्या. प्रत्येक लढाईविषयी बोलायचं म्हटलं तर आपल्याला वेळ पुरणार नाही, परंतु प्रचंड प्रमाणामध्ये आपल्या सैनिकांनी आणि आपल्या तरुण अधिकाऱ्यांनी इथे प्राणाचं बलिदान दिलं,
रक्त सांडलं आणि ही सगळे जे फीचर्स आहेत हे आपल्याकडे आले. नाउ दिस इज द ट्रूप्स हू कॅप्चर्ड दिस एरिया. You can see them after the feature was captured. This is Jubar Top 0.4924, etc. You can see how rugged is the area, how much snowfall was there. Now you can see the national flag on the Jubar complex. What a rocky surface it is. Pakistan's one platoon was occupying this area, and all of them were killed. Now Turtuk sector is another very super high altitude. 0.5722, 5720, Sargil, etc. You can see the Karchan glacier. Now this is a very rugged area, again very difficult area. The enemy can see you right from the top, but these were the soldiers who ultimately captured this area. So as far as the Kargil was concerned, Benazir Bhutto, the later Prime Minister of Pakistan, has said it was a blunder, but it was war which Pakistan initially said the terrorists were fighting it, but no, it was the Northern Light Infantry soldiers who fought this war. They looked like terrorists, or they looked like this thing by putting on salwar kameez and growing beard and carrying weapons like that. And Pakistan even decided not to take the bodies back of these soldiers. So this was how this particular area was captured. The bodies of Pakistani soldiers. Pakistan wanted to deny role of Pakistani army there. They did not want the bodies back. Okay. So Pakistan did this. How did Pakistan get into that? I've spoken about importance of areas. I've spoken about. So I'll just leave it this. Now I'll come down to the last about 3-4 minutes as far as the physical war is concerned. It is said in any war, there is the most important factor is the valor of individual soldiers. It is the man on the battlefield that tilts the scale in the war towards the winner. Every action, large or small, is decided by what happens up there in the front, where men take final chance between life and death. लढाईमध्ये दोन घटक असतात. एक असतं शस्त्र आणि दुसरा असतो शस्त्र चालवणारा सैनिक. लढाईमध्ये किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये हे नेहमीच दिसतं की शस्त्रापेक्षा शस्त्र चालवणारा सैनिक हा महत्वाचा आहे. सध्या गेले 5 महिने युक्रेन वॉर सुरू आहे, जे रशिया आणि युक्रेन मध्ये होत आहे. ते तिथे सगळ्या प्रकारची शस्त्र वापरतायत. रशिया सेकंड मोस्ट पॉवरफुल आर्मी आहे जगातली. त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारची शस्त्र आहेत, परंतु त्यांना अजून सुद्धा 20% भागावरती सुद्धा युक्रेनच्या हल्ला करता आला, कॅप्चर करता आलेलं नाहीये. याचं कारण असं आहे की रशियन सोल्जर्स जे आहेत ते लढण्याकरता तयार नाहीत. ते फक्त नॉन कॉन्टॅक्ट वॉर, म्हणजे दुरून एअरफोर्सनी हल्ला करायचा, हेलिकॉप्टर्सनी हल्ला करायचा, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्सनी हल्ला करायचा आणि ती एरिया कॅप्चर करायचा प्रयत्न करायचा. ते लढायला तयार नाही. Second most powerful army in the world is not been able to win in Ukraine because their soldiers are not willing to fight. Exactly तेच आज अमेरिकेमध्ये सुद्धा होत आहे. आपल्याला आठवत असेल की मागच्या वर्षी अफगाणिस्तान मधून अमेरिकन सैन्य पळून गेलं. मी रिपीट करतो, अमेरिकन आर्मी ran away from Pakistan because they did not want to shed their soldiers. They thought with the help of drones, with the help of helicopter gunships, with the help of air force, they'll be able to win war. They were not able to win war. The Talibanis, whose weapon is basically AK-47 rifle, have defeated them simply because the US Army was not willing to fight. I'll again come back to now Ukraine war. What should when the Ukraine war started? The NATO, which is the most powerful military alliance in the world, NATO, North Atlantic Treaty Organization. It's a alliance which is against USSR and it's Russia and those countries. But NATO today has become an alliance which cannot fight. It is said that NATO had one of the largest tanks in the world, Rangade, सर्वात जास्त होते. NATO has replaced tanks with think tanks. म्हणजे नेटोची रणगाड्यांना बदली करण्यात आलं
आणि तिथे आता फक्त विचार मंच आलेली आहेत. विचार मंच लढाई लढत नाहीत, लढाई सोल्जर्स लढतात. आणि आजची हालात अशी आहे की नेटोचे जे सर्वात 3 मोठे देश आहेत, फ्रान्स आहे, इंग्लंड आहे आणि जर्मनी आहे. इमॅजिन करा, जर्मनी ज्यांनी 2 महायुद्ध लढली होती, ती आज त्यांच्याकडे लढण्याची क्षमता नाही. मी रिपीट करतो, लढण्याची क्षमता नाही. आणि हे कोणी म्हटलं आहे? मी म्हणत नाहीये. जर्मनीचे जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहेत, त्यांना त्यांच्या पंतप्रधानांनी विचारलं की आपल्याला युक्रेनच्या लढाईमध्ये किती सैन्य पाठवता येईल. त्यांचं उत्तर होतं, आपण तिथे सैन्य पाठवू शकत नाही. म्हणजे जर्मन आर्मी इज इनकेपेबल ऑफ फायटिंग. खैर, युक्रेन वॉर माझा आजचा विषय नाही, परंतु आपल्याला हे सांगणं महत्वाचं आहे की इंडियन आर्मीने कसा महापराक्रम गाजवला. आणि रोजच आपण बातम्या वाचत असाल की दहशतवादी विरोधी अभियान काश्मीरमध्ये होत असतं. तिथे आपण 2 दहशतवादी 3 दहशतवादी मारत असतो आणि एखादा आपला सोल्जर, एखादा आपला अधिकारी त्यामध्ये शहीद होतो. आणि नेमकं हीच लढाई जी आहे, लढाईचा एक अजून एक हिरो आपल्याला कल्पना आहे की ज्या वेळेला गलवानमध्ये आपली लढाई झाली चीनशी, आपण चीनचे 70 सैनिक मारले आणि त्याची किंमत होती आपण आपल्या 20 सैनिकांचे प्राण देऊन. आणि तिथले हिरो होते कर्नल बाबू, जे बिहार रेजिमेंटचे होते. त्यांना या लढाईमध्ये महावीर चक्र मिळालं होतं. तर हे अजून एक हिरो महावीर चक्र ज्यांना मिळालं होतं, रॉकिन ऑफ एरिया, हे आहेत लेफ्टनंट विजय थापर. त्यांची शेवटची प्रार्थना त्यांनी म्हटली आणि मग त्यांची बटालियन लढाईमध्ये गेली. तर ही जी बॅटल होती, टोलोलिंग वगैरे वगैरे, लेफ्टनंट बलवान सिंग हे अजून एक हिरो होते. ज्या वेळेला ही लढाई संपली 26 जुलैला, ज्या वेळेला पाकिस्तानचा सर्वात शेवटचा सोल्जर मारला गेला, म्हणून आपण ऑपरेशन विजय हा साजरा करतो. त्यामध्ये पाकिस्तानी आर्मीने डिक्लेअर केलं की त्यांचे 772 जवान जे आहे ते या लढाईमध्ये मारले गेले. 772. आणि त्यामध्ये 69 त्यांचे ऑफिसर्स होते आणि त्यांचे 1000 जवान हे जखमी झाले. परंतु नंतर यांनी म्हटलेलं होतं, नवाज शरीफ यांनी, की त्यांचे ऍक्च्युली या लढाईमध्ये जवळजवळ 1500 सोल्जर्स हे मारले गेले आणि 2000 हे गंभीररित्या जखमी झाले. तर ही पाकिस्तानची किंमत होती. आणि आपली किंमत किती होती? आपले जवान आणि अधिकारी जे मारले गेले ते 576 होते. जे वुंडेड होते ते 1122 होते. म्हणजे गंभीररित्या, ज्याचा कोणाचा पाय गेला, कोणाचे डोळे गेले, की जे कायमचे अधू बनले. आणि याच्यामध्ये आपण जर बघाल तर आपल्या ऑफिसर्सच्या कॅज्युअलिटीज ज्या होत्या या खूप जास्त होत्या. आपण 25 ऑफिसर्स गमावले आणि 57 हे गंभीररित्या जखमी झाले. असं का होतं? आपल्याला कल्पना असेल, आपण महाराष्ट्रातनं येतो, आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महापराक्रम एखाद्या वेळेला आठवत असतील. अफजल खानला मारायकरता छत्रपती शिवाजी महाराज स्वतः गेले आणि त्यांनी अफजल खानला मारलं. त्यांना मारण्याकरता त्यांनी स्वतःला जायची गरज होती का? जर ते आजचे कोणी नेते असते, त्यांनी सांगितलं असतं की तानाजी मालुसरे किंवा नेताजी पालकर, मी तुला आज्ञा देतो की तू अफजल खानाला मारून मला कम्प्लिशन रिपोर्ट द्यावा, मी सिंहगडावरती बसून ते बघत राहील वगैरे वगैरे. बाजीराव पेशवे स्वतः घोड्यावरती बसून लढाया लढायचे. आपल्याला आठवत असेल की राघोबादादा पेशवे हे स्वतः पोहोचले होते अटक मध्ये. त्याला इतिहासामध्ये अटके पार असं म्हटलं जातं. अटक कुठे आहे? तर अटक आहे ही अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरती. आपल्या सगळ्यांना गुगल मॅप वापरता येईल. तर गुगल मॅप मध्ये बघा की ठाण्यापासून अटकेपर्यंतचं अंतर किती आहे. आणि जर तुम्ही चालत चालत गेला तर गुगल काय म्हणतं की तुम्हाला तिथे जायला किती वेळ लागेल. आता हे पेशवे आणि मराठा हे अटकेपार का गेले होते? कारण भारतावरती जे हल्ले झाले होते ऐतिहासिकरित्या, हे सगळे खैबर खिंडीतून झाले होते. आणि खैबर खिंडीपाशी अटक हा किल्ला होता, अटक ही नदी होती. तिथे जर आपण किल्ला ठेवला तर आपण सगळ्या आक्रमण करणाऱ्यांना खैबर खिंडीमध्येच थांबवू शकलो असतो. म्हणून हे अटकेपार गेले होते. तर ही जी परंपरा दाखवली मराठ्यांनी, पेशव्यांनी, छत्रपतींनी, की पुढे राहून नेतृत्व करायचं, तीच परंपरा आज भारतीय सैन्य फॉलो करतं. कारण जर तुमचे ऑफिसर्स, तुमचे अधिकारी जर तुमच्या बरोबर नसतील
लढाईमध्ये नसतील तर सैनिक ही लढाई लढणार नाही. आणि या लढाईमध्ये अनेक शूरता पुरस्कार देण्यात आल्या. 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजरीफ, 13 जॅकरीफ, 18 गढवाल रायफल्स या बटालियन्स होत्या, ज्यांना युनिट सायटेशन म्हणजे एक बटालियन जे खूप चांगलं काम करतात त्यांना हे अवॉर्ड दिलं जातं. त्यांना हे अवॉर्ड मिळालं. आपल्या माहिती करता माझी जी बटालियन आहे 7 मराठा लाईट इन्फंट्री, ज्याचं नेतृत्व मी केलं होतं पुंछ भागामध्ये, तिथे आम्ही 50हून जास्त दहशतवाद्यांना मारण्याकरता आमच्या बटालियनला सुद्धा युनिट सायटेशन हे मिळालेलं होतं. आणि सध्या माझी बटालियन त्यांना त्यानंतरचं रिवॉर्ड म्हणून त्यांना आफ्रिकेमध्ये युनायटेड नेशन्स मिशन पीस कीपिंग मिशन मध्ये पाठवलेलं आहे. त्याच्याशिवाय या युद्धामध्ये 4 परमवीर चक्र देण्यात आली, 4 महावीर चक्र, 29 वीर चक्र आपण बघत असाल, आणि सेना मेडल शूरता ही 52 देण्यात आली. हे सगळे तर थोडक्यामध्ये ऑपरेशन विजय जे होतं, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ दोज व्हॅलियंट सोल्जर्स who faced the most difficult odds in warding off the grab designs of Pakistan. It was classical example of the slogan "Blood for Freedom" by Netaji Subhash Chandra Bose. आपल्यातल्या काहींनी एखाद्या वेळा एक कविता ऐकली असेल लॉर्ड टेनिसनची आहे, इन टू द व्हॅली ऑफ डेथ रोड द 600, किंवा प्रतापराव गुजरनी 7 माणसांच्या बरोबर मुघलांवरती हल्ला केला. हे जे सैनिक इथे गेले होते त्यांना माहिती होतं की या युद्धामध्ये त्यांच्यातले निम्मे सुद्धा परत येणार नव्हते. ते त्यांना तिथेच मृत्युमुखी पडावं लागणार होतं. तरी पण ते गेले आणि त्यांनी सगळा हा भाग पाकिस्तान कडून जिंकला. तर अशा सैनिकांचं आपण कौतुक करायला पाहिजे. ब्लड वॉज देअर इन अबंडन्स इन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम सॅक्रिफाइस मेड बाय द सोल्जर्स. सो लेट अस रिमेंबर दोज हू गेव देअर टुडे फॉर ऑर टुमॉरो. आपल्या उद्या करता त्यांनी त्यांचं आज दिलं. तर ही थोडक्यात स्टोरी होती ऑपरेशन विजय किंवा कारगिल वॉरची. हे परमवीर चक्र विजेते विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, यादव वगैरे, महावीर चक्र विजेते 4 हे आपल्याला इथे दिसतात आहेत. हे नंतर वीरचक्र, पुन्हा वीरचक्र विजेते हे आपल्याला दिसत आहेत वेगवेगळे. याच्याशिवाय अजून वीरचक्र विजेते हे सगळे जे सोल्जर्स होते त्या सगळ्यांना पोस्ट म्हणजे त्यांच्या मृत्यूनंतर हे सगळं मिळालेलं होतं. आणि हे दाखवते आहे वेगवेगळ्या भागातून भारतातून जे आलेले होते तिथून त्यांना दाखवण्यात येत आहे. एकदा मी पुन्हा दाखवतो. विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, परमवीर चक्र, आचार्य राजेश अधिकारी, विवेक गुप्ता, अनुज नायर, महावीर चक्र. हे महावीर चक्र विजेते लेफ्टनंट कर्नल विश्वनाथन, सर्वनाथन हे सगळे वीर चक्र विजेते. सुभेदार लोमजो वीर चक्र विजेते. आणि नंतर आपल्याला दिसतं की देशाच्या कुठल्या भागातून हे आलेले होते. तर हे सगळं हे या सगळ्यांना आपण आज अभिवादन करूया की त्यांच्यामुळे हा भाग आपल्याकडेच राहिलेला आहे. तर आता मला वाटतं की याच्या पुढे काय, आता 23 वर्ष झालेली आहे. 23 वर्ष झाल्यानंतर आता पुढे काय हे आपण आता बघूया याच्याविषयी. आणि मी आपल्याला माझं जे प्रेझेंटेशन आहे ते मी आता थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. बघूया मला ते कसं थांबवायचं. ओके, आता मी माझं प्रेझेंटेशन थांबवलेलं आहे आणि आता मी थोडस बोलतो की आता 23 वर्ष झालेली आहेत. आपण मला बघू शकता का? प्रॉब्लेम. हा, ओके. मी प्रेझेंटेशन आता थांबवलेलं आहे आणि आता मी अजून थोडा वेळ बोलणार आहे, एक 5-10 मिनिटं. आणि मग नंतर मी आपण आपलं भाषण थांबवू आणि मग काही इंटरॅक्शन करायचं तर करू. आता थोडस आपण पाकिस्तान विषयी बोललो. त्यांचं ऑपरेशन काराकोरम की सध्या काश्मीर खोऱ्यामध्ये फक्त दहशतवाद सीमित आहे, तिथे 200-250 दहशतवादी आहेत, तो एक भाग झाला. त्याच्यानंतर पंजाबमध्ये ते अफगाणच्या चरस म्हणजे नार्को टेररिझम पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतायत. खालिस्तानी दहशतवाद पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना पुरेसं यश मिळत नाहीये, पण तो धोका आहे. आणि बाकीच्या ठिकाणी त्यांची गडबड ते करायचा प्रयत्न करतायत. परंतु आता आपण थोडस चीन विषयी बोलूया की गेले काही वर्ष चीन वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला त्रास देतोय. एक आपल्याला जी चीनची जी फिजिकल लढाई आहे, जी गलवानमध्ये असो की
इतर ठिकाणी त्याची आपल्याला जास्त काळजी नको, परंतु चीनची ज्या इतर लढाई आहेत त्याच्याविषयी आपण बोलूया. चीनची आर्थिक लढाई. मी सांगितलं की चीनी कंपन्या भारतात दादागिरी करून काळा पैसा कसा तयार करतायत, पैसा बाहेर कसा पाठवतायत याच्याविषयी पेपरमध्ये येत आहे. दुसरं, चीनने एवढ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये आर्थिक घुसखोरी भारतामध्ये केलेली आहे की गेले 3-4 वर्ष आपण प्रयत्न करतो आहे की चीनकडनं जी आयात होते आणि चीनला जी आपण निर्यात करतो, चीनकडनं होणारी आयात आपल्या निर्यातीपेक्षा 4 ते 5 पट जास्त आहे. आपण नको त्या गोष्टी चीनकडनं विकत घेतो. अनेक वेळा सांगण्यात आलं की चीनवरती बहिष्कार घाला, चीनी मोबाईल असो, चीनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स असो, चीनी फटाके असो. आता येणाऱ्या काळामध्ये अनेक सण येणार आहेत. आपल्याला काही दिवसानंतर मला वाटतं 11 तारखेला रक्षाबंधन येणार आहे आणि मागच्या वर्षी आपण 60,000 किलोच्या राख्या चीनमधनं आयात केल्या होत्या. चीनमधून आपण खेळणी आयात करतो. चीनमधनं खेळणी आपण आयात का करतो? चीनमधून आपण फटाके आयात करतो. गणपती येत चीनमधनं गणपतीची आरास होतो. तर मी आपल्या मार्फत सगळ्यांना आव्हान करतो की बी इंडियन बाय इंडियन, कुठलीही चीनी गोष्ट घेऊ नका. दुर्दैवाने चीनने आपल्या आर्थिक जगतामध्ये एवढी घुसखोरी केली आहे की आपल्या कॉर्पोरेट वर्ल्डला वाटतं की चीन शिवाय आपण जिवंत राहू शकत नाही. चीनचे सायबर अटॅक हे मोठ्या प्रमाणात सुरू असतात. त्याचं मी उदाहरण सांगितलं. आपण आज सुद्धा 50-60% मोबाईल जे आपले आहेत हे चीनी बनावटीचे आहेत. विवो आहे, झिओमी आहे, वगैरे वगैरे. म्हणजे आपण 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये देऊन एक चीनी मोबाईल करतो, विकत घेतो. याचा अर्थ काय असतो? याचा अर्थ असतो की आपण पैसे देऊन एक चीनी गुप्तहेर आपल्या खिशामध्ये ठेवला आहे. आपण दिले पैसे 30,000 रुपये, सांगितलं की तू माझ्यावरती गुप्तहेरगिरी कर. कारण मोबाईल जो आहे तो ती तुमची कुंडली आहे. तुम्ही कोणाशी बोलला, कधी बोलला, तुम्हाला कुठले SMS आले, तुम्हाला कुठल्या ईमेल आल्या, तुम्हाला कुठले व्हॉट्सअपचे मेसेज आले, तुम्ही इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन कुठले केले, तुम्ही कुठे कुठे फिरले, हे सगळं मोबाईल सांगतं. पण भारतीय इतके म्हणजे देशभक्ती नावाचा प्रकार हा भारतामध्ये आहे की नाही मला डाऊट येतो की माणसं 30,000 रुपये, 40,000 रुपये खरेदी करून चीनी मोबाईल विकत घेतात. यांना काय सांगायचं की चीनी गोष्टींवरती बहिष्कार घ्यायला आपण गेले 5 वर्ष 10 वर्ष बोलतो आहे, पण त्या लोकांवरती जो परिणाम आहे तो होत नाही. फटाके घेतो, खेळणी घेतो, अजिबात ते काही घेऊ नका. तर चीनचं सायबर वॉर हा दुसरा विषय झाला. चीनचं इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर, चीनचं सायकोलॉजिकल वॉरफेअर किंवा चीनचं डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेअर किंवा चीनचं प्रोपोगंडा वॉरफेअर, याच्याविषयी थोडंसं मी बोलतो. आज चीननी भारतीय मीडियामध्ये 400-500 आपले हस्तक विकत घेतलेले आहे. परवाचीच गोष्ट आहे. एक लेख आला होता की चीन त्यांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने भारताचा पराभव हा कधीही करू शकतो. तर हे आर्टिकल कोणी लिहिलं? भारतीयांनी. कुठे लिहिलं? भारतीय मीडियामध्ये. आपल्या सोशल मीडियावरती येतं की चीनने इकडे घुसखोरी केली आहे. अरे, चीनने घुसखोरी केली आहे की ते काय तुम्हाला सोशल मीडियावरती बघावं लागतं का? त्याकरता तिथे भारतीय सैन्य आहे. चीन किती ताकदवान आहे आपल्याला माहिती पाहिजे की पहिले आपण चीनच्या विरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्याकरता घाबरतो. आता नशिबाने असं सरकार आहे की आता जे चीनी कंपन्यांच्या विरुद्ध कारवाई करत आहे. या कारवाया गेले 2-3 वर्ष सुरू झालेल्या आहेत. आता चीनला आपण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करू देत नाहीये. ते कशा करता करतायत ते बघूया. आता तुम्ही आजचा जर पेपर वाचला असेल तर सुनाक जे नारायण मूर्तीचे जावई आहेत, ऋषी सुनाक, आणि जे एखाद्या वेळेला ब्रिटनचे फॉरेन प्राईम मिनिस्टर बनू शकतात, झालं तर खूप चांगलं आहे. त्यांनी सांगितलं की चीनने ब्रिटनमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये घुसखोरी केली आहे आणि चीनी कॉन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट या घुसखोरी करायची सगळी म्हणजे गुप्तहेर माहिती काढण्याची ही केंद्र आहे. त्या भारतात सुद्धा होत्या. त्यांना आता आपण थांबवलेल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्या काम करायच्या. त्यांना आता फक्त चीनी भाषा शिकवण्याकरता तिथे ठेवलेलं आहे. मुंबईमध्ये आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे, परंतु ती केवळ चीनी भाषा करता, बाकी कशा करता ही नाही. चीननी आपल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये घुसखोरी करायचा ते प्रयत्न करतात. आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये घुसखोरी करायचा प्रयत्न करतात. काही दिवसापूर्वी तैवानचा रेझिंग डे होता. चीननी भारतीय वर्तमानपत्रांना दम दिला
की तैवानच्या दिवशी कोणीही तैवानच्या नावाने सप्लिमेंट म्हणजे पुरवणी ही काढणार नाही आणि भारतीय मीडियानी चुपचापपणे ऐकून गेलं. जर भारत सरकारने सांगितलं असतं की असं करू नका तर यांनी आपले कंठ मोकळा केला असता की आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरती घाला घेतला जातोय, पण चीननी म्हटलं की ते ऐकतं. चीन अमेरिकेचं सुद्धा मीडिया विकत घेत आहे. कसं घेत आहे हा जास्त बोलायला वेळ नाहीये, परंतु सायकोलॉजिकल वॉर, डिसइन्फॉर्मेशन वॉर, प्रोपगंडा वॉरफेअर हे मोठ्या प्रमाणात केलं जातं आणि याचा उद्देश असतो दोन. एक तर भारतीय सैन्याला घाबरवायचं, त्यामध्ये चीन पूर्णपणे फेल झालेला आहे. दुसरा उद्देश असतो भारताच्या गव्हर्नमेंटला घाबरवायचं, त्यात सुद्धा चीन फेल झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना यश मिळालं नाही. परंतु तिसरा उद्देश मात्र त्यांचा पुष्कळ प्रमाणामध्ये साध्य झाला आहे. भारतीय मीडियामध्ये, सोशल मीडियामध्ये, प्रिंट असो की इलेक्ट्रॉनिक, अनेकांना वाटतं की चीन हा अतिशय ताकदवान देश आहे आणि चीनशी आपण लढायला नको. चीन आपला मित्र बनायला पाहिजे. चीन आपला एनिमी नाहीये. चीन आपला कॉम्पिटिटर आहे. सम पीपल टॉक फ्लुएंट इंग्लिश. चायना इज नॉट आवर एनिमी, चायना इज आवर कॉम्पिटिटर. म्हणजे हा मूर्खपणाचा हा कळस आहे. कोणाच्याही मनामध्ये शंका नको की चीन हा आपला नंबर 1 देश आहे. चीन लीगल वॉरफेअर लढतं. लीगल वॉरफेअर म्हणजे काय? आपल्याच कोर्टामध्ये जाऊन आपलेच कायदे दाखवून सांगतं की असं करायला नको. तर विवो हायकोर्ट मध्ये गेलेला आहे की जे सरकारने आमचे अकाउंट फ्रीज केले आहे ते तुम्ही मोकळे करा. आता हायकोर्टने त्यांना लाथ मारून बाहेर काढायला पाहिजे की आम्ही तुमचा कुठलाही केस ऐकणार नाही, जे भारताला जे करायचं आहे. परंतु आपली हायकोर्ट, आपली सुप्रीम कोर्ट एवढी उदार आहे की त्यांना ते अटेंड करतात. अरे आज आपल्या सुप्रीम कोर्टमध्ये, हायकोर्टमध्ये 3.5 कोटी केसेस पेंडिंग आहेत. त्या केसेस सॉल्व्ह करायच्या ऐवजी हे जे ऍक्टिव्हिस्ट असतात, जे त्यांना पुढे येऊ देतात. आता चीनी केस ऐकायची काय गरज होती? सरकारच्या एजन्सीज आपलं काम करता आहेत. तर आपलं हायकोर्ट हे काही चीन करता आहे का? आपलं हायकोर्ट हे दहशतवाद्यांकरता आहे का? पण हे काही कळत नाही की यांना जर समजा तुम्हाला त्यांची केस ऐकायचंच होती तर त्यांना सांगायचं होतं की आमच्या 3 कोटी केसेस पेंडिंग आहेत. 3 कोटी केसेस संपल्यानंतर आम्ही तुमची केस ऐकू, तुमचा नंबर त्याच्यानंतर आम्ही लावू शकतो. पण नाही, आपल्या हायकोर्टला वाटलं की काय मोठं ते सांगतायत, तर त्यांना लगेच हिअरिंगला त्यांनी बोलवलं. तर लीगल वॉरफेअर ते मोठ्या प्रमाणामध्ये लढता आहेत. त्याच्याशिवाय चीन ईशान्य भारतामध्ये जे बंडखोरी आहे ती पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. खास तर नॅर्कोटिक्स म्हणजे अफूकांच्या चरसचं मोठ्या प्रमाणामध्ये स्मगलिंग सुरू आहे. हे नॉट ओन्ली इन ईशान्य भारत पण पंजाब सीमेवरती सुद्धा ड्रोनच्या मदतीने पाकिस्तान आपल्याकडे अफूकांच्या चरस पाठवत आहे. याच्याशिवाय म्हणजे चीन काय काय करत आहे हे जर सांगायचं म्हटलं तर हा एक वेगळाच विषय होईल. त्याच्यानंतर त्याच्याविषयी आपण कधी बोलू. चीन जे हे वॉरफेअर लढतं याला हायब्रिड वॉरफेअर म्हणता येईल किंवा याला ग्रे झोन वॉरफेअर म्हणता येईल. ग्रे झोन म्हणजे लढाई एक भाग झाला म्हणजे आणि दुसरा भाग आहे शांतता. लढाई आणि शांततेच्या मध्ये ज्या कारवाया केल्या जातात त्याला ग्रे झोन वॉरफेअर असं म्हटलं जातं. चीन प्रत्येक गोष्टीचा वापर करतो. एवढंच नव्हे तर चीन हा आपल्या नेबरहुड मध्ये घुसून आपल्याला त्रास देतो. पाकिस्तानमध्ये घुसणं असो की नेपाळमध्ये असो की श्रीलंकेला कर्जबाजारी बनवणं असो की मालदीवमध्ये असो, चीन आपल्याला इंटरनॅशनल लेव्हलला युनायटेड नेशन्सच्या आत आपल्या विरुद्ध वागतो. म्हणजे अनेक प्रकारे चीन आपल्याला त्रास देतो कारण चीनला भारताची प्रगती होऊ द्यायची नाही. चीनला भारतामध्ये नेहमीच हिंसाचाराचं वातावरण निर्मिती करायचं आहे. आज नक्षलवाद किंवा माओवाद जो मध्य भारतात सुरू आहे ते ऍक्च्युली चीनने भारताविरुद्ध चालवलेलं छुप युद्ध आहे. मी रिपीट करतो, चीनने भारताविरुद्ध चालवलेलं छुप युद्ध आहे. तर म्हणजे म्हणून चीनला आपण वेगवेगळ्या लेवलला त्याच्याशी सामना करायला पाहिजे, जो आपण करतो आहे. परंतु त्याच्याविषयी कधी आपण नंतर बोलू शकतो. तर मला वाटतं आता मी जवळजवळ 1 तासाहून जास्त बोलतो आहे. तर मी आता इथे थांबतो आणि जर काही आपल्याला काही मला विचारायचं असेल, काही सांगायचं असेल तर थोडस इंटरॅक्शन किंवा क्वेश्चन आन्सर्स वगैरे आपण काही काळ करू शकतो. मी माईक आपल्याला हँडओव्हर करतो. आपण सांगावं की आता याच्या पुढे काय करायचं. मला इथे चॅट बॉक्स दिसतो आहे. जर आपण कोणी जर काही विचारायचं असेल तर आपण चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा प्रश्न टाकू शकता.
काही प्रश्न, काही उत्तर, काही सांगायचं, काही बोलायचं? Yes, any question from anyone? Thank you, sir. I'm standing here for proposing vote of thanks. I myself, Captain Madhvi Joshi, on behalf of Joshi Bedekar College, I extend really hearty vote of thanks to our chief guest, Brigadier Hemant Mahajan sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, sir, and this will surely be going to encourage us. Thank you, sir, for inspiring and motivating us with your words. Your thoughts have enlightened our minds. Thank you once again, sir. I also extend thanks to our principal, Dr. Suchitra Naik madam, and vice principal, Dr. Dokekar madam, for their enormous cooperation for this event. I'm also thankful to Devdar sir for organizing this program. I'm also thankful to our NSS coordinator, Dr. Vinod Chanwani sir, and Shreya madam for conducting this program. I'm also thankful to Chandrakant Dada and our server department, Prashant sir, Aimino sir, for live broadcasting. Last but not the least, all NCC cadets and NSS volunteers, without which this program will not be successful. So thank you all. And we will end up our program with NCC song, which will be followed by national anthem. I request all the cadets and NSS volunteer to stand up for NCC song, which will be followed by national anthem.
माता की जय, माता की जय, माता की जय, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। अभी आपने जो ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर का जो लेक्चर सुना, तो महाजन सर का एक यूट्यूब चैनल भी है और जो अलग अलग घटनाएं होती रहती है उसके ऊपर वो कुछ इंटरेक्शन करते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं। अनुरोध है कि आप जिनको इंटरेस्ट है आप ये चैनल उनको जरूर सब्सक्राइब करें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी चैनल उपयुक्त है, क्योंकि आपको ताज़ा इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो घटना है वो सब आपको मालूम होती रहेगी। वो चैनल की एक लिंक मैं आपको सर को भेजता हूँ, उसके आगे आप देख लीजिए। धन्यवाद। Thank you, cadets. Please seated. Hello, sir. Hello, Mahajan sir. Hello. लाईन वरती आहे मी. हा सर, एक फोटो काढायचा आहे आम्हाला सगळ्यांना. कॅमेरा ऑन कराल का सर? कॅमेरा माझा ऑन आहे. माझा कॅमेरा ऑन आहे. येस सर, येस सर. दोन जणांनी हे जरा टेबल कडे घ्या. हे बंद.